Alain, Very nice place again. I'm here with Papa. Papa now is much happier that you left. Now we're having fun. We're gonna have a martini here. Ah, Love you. bye bye. Y ahora estamos a tomar un trago, pero mira, mis amigos quieren Crux and Confusion. Que no les gusta el ¿cómo se llama eso? Con piña, póngale también. ¿Con piña? ¿Te gusta la piña? Es bueno, ¿no? Sí, bueno. ¿Te gusta el rum o vodka? No, Eso es vodka. rum. Rum? Tráigame uno Rum. de esos también. ¿Quieres uno más de eso en un Crux and Confusion? Crucian no es rum. Crucian es rum. Que crucian de piña. One Crucian en un piña con vodka. No, mi piña con piña. Piña con piña no tiene alcohol. Yeah. No, Crucian piña. Crucian piña. Yeah. déjame hablar con ellas. Yo no sé si tienen todo como... Sí, crucian porque- desde aquí, la isla. Sí, pero ahora, ¿cómo se llama? El restaurante está cerrado. Entonces tiene como una tienda con como una o dos opciones de nada más, por eso. Veamos lo que sea entonces. Lo que sea. Que estrago está bien, ¿no? Ya, listo. Lo que pasa es que estaba amarrando en el mapa. Oh man, this is awesome, man. We are building. Woo, child! 11, Olha being só, 1 galera. 1. É a B11. quarta vez que eu tô tentando vir aqui off the wall. This is the like fourth time that I'm trying to come and enjoy off the wall. It's a bar here, and it seems that this time I will be able to. Look at the view. They're playing bingo. Eles estão jogando bingo. É muito legal. E eu vou sentar aqui. Olha que visu. Me recuperei do dedo machucado. Olha que legal. Muito bom, né? Eu vou comer, eu não vou jogar bingo não. Não é pra mim. Mas tá bem legal. So, I'm not playing bingo at all. I'm gonna eat and drink something, but the visual is amazing. Let's see if this time they're gonna treat me properly. Vamos ver se dessas vezes vão fazer o que tem que fazer. Valeu, galera. Beijo aqui de Crux. Hey, hey, hey! Samantha is my waitress, and she's amazing. Sweet, polite, highly interactive, talkative, educated. Love it. And I'm gonna try a pizza here. It will be awesome. Woo. Samantha is good. So if you go off the wall in Croix, try Samantha. She's good.